Satnam. Одна. Hello, everybody. Good morning. Всем доброе утро. Welcome back to level 2. Добро пожаловать на второй уровень. It's nice to see everyone. Рада вас видеть. So just getting settled. Давайте приготовимся. Bring your palms together. Ладони вместе. Gently rolling the eyes up to the third eye. Мягко закатите глаза к третьему глазу. And take a few deep breaths. Пара глубоких дыханий. Feeling your heart space. Наполнять сердечное пространство. Inhale deep. Глубокий вдох. Exhale deep, bringing in the navel. Глубокий выдох. Пупок себя. Inhale deep. Глубокий вдох. Exhale deep. Глубокий выдох. Inhale to begin. Вдох начать. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Akarename, Jugakarename, Satkarename, Sri Gurudevaname. Akarename, Jugakarename, Satkarename, Sri Gurudevaname. Akarename, Jugakarename, Satkarename, Sri Gurudevaname. Inhale, stretch up. Вдох, вытяните руки вверх. Exhale down. Выдох вниз. And just to start moving the energy, you're going to start with a gentle rocking of the spine. Запустим движение энергии мягким покачиванием спины. Inhaling forward, exhaling back. Вдох вперед, выдох назад. Really breathing life into your spine. Вдыхая жизнь в свой позвоночник. आप सहाय होवा सचेदा सचाडोवा हर 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 आप सहाय होवा सचेदा सचाडोवा. Inhale deep. Глубокий вдох. More Мулабанг. and relax. And just do some spinal twists. Inhaling left, exhaling right. И расслабьтесь. Скрутка позвоночника. Вдох слева, выдох справа.
Sajeda Sajadoa Har 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 Absahai Hoa 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 Sajeda Sajadoa. Inhale deep, Mubal. Глубокий вдох, Мулабанг. Bring the navel in and upward pull. Пупок себя вверх. And relax. Расслабьтесь. Bringing your hands to your knees. You're going to start shrugging your shoulders just to lift any stress from the upper part of the body. Inhale up, exhale down. Руки на колени и начните ими встряхивать плечами, убирая любой стресс. Absahai Hoa Sajeda Sajadoa Har 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 Absahai Hoa Sajeda Sajadoa Har 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 Absahai Hoa Sajeda Sajadoa Har 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 Inhale up, Вдох, плечи наверх. squeeze. Сжимайтесь. Exhale. Выдох. Nice 5 circles to the right. Inhaling, head goes back, exhaling forward. Давайте 5 вращений в одну сторону, 5 в другую. Вдох сзади, выдох спереди. Breathing into any knots and just becoming aware of the gravity of the body, feeling your sitting bones. И чувствуйте гравитацию, как тело давит вниз на седалищные кости. Feeling your spine. Гравитация наполняет позвоночник. And then when you've done 5, you're going to change direction. И когда сделать 5 вращений в другую сторону, And then you just do a few more to the right. и еще несколько снова вправо вращений. And then you're going to slowly take a moment to do that.
Inhale in the center. Вдох по центру. Exhale. Выдох. And now just stretch out your legs. Just a little stretch. Вытяните ноги. You're going to inhale in the center, exhale down. Inhale in the center, exhale down to the other side. Вдох по центру, выдох к одной ноге. Вдох по центру, выдох к другой ноге. Absahai hoa, Sajida Sachadoa, Har, Har, Har. 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 Absahai hoa. Inhale up. Вдох наверху. Exhale down and just grab your toes and you're just going to bounce your spine, inhaling up, exhaling down. Bouncing your spine. Возьмитесь в носки и раскачивайте спину вверх-вниз. Sajida Sachadoa, Har, Har, Har. Absahai hoa, 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 Sajida Sachadoa, Har, Har. Inhale up. More band. Вдох наверху с мулабанхом. Exhale down, stretch. Выдох вниз. And slowly come up to sitting. И медленно садитесь. And the one thing that we know that, the master talked a lot about in these times is how we're going to have to know how to work with stress.
И мастер говорил про наше время, что всем придется научиться работать со стрессом. And he talked a lot about the biggest stress somehow would be mental stress. Он говорил, что самый большой стресс будет ментальный стресс. Now, today we're going to talk about elementary stress. Сегодня мы поговорим про элементарный стресс. And the main thing about this elementary stress is how it creates a disconnect. И самое главное в элементарном стрессе, что он нас отсоединяет. And you don't sometimes know that you're disconnected И and ты иногда не понимаешь, что тебя отсоединило, until you reconnect, покуда ты снова не соединишься. which is why I said once to one of one of the teachers, I said, there's loads of retreats now. You can go to this retreat, that retreat, and they said, we don't retreat. We go forward. Как-то у нас был диалог с одним учителем, обсуждали, что есть один ретрит, второй ретрит, третий ретрит, а ретрит по-английски переводится как отступление. Он говорит, мы не отступаем, мы только наступаем. And it's interesting though, because I also used to run retreats all the time in Barcelona, in Spain, and everybody loves a retreat, right? Я раньше много проводил ретритов в Барселоне, в Испании, и любил это дело, всем это нравилось. But what she was saying was, and I understand, like he said, like yogis don't go on holiday. Но, как сказал этот учитель, у йогов нету выходных. Because we already incorporate a good life into our everyday lifestyle. Why do you have to run away? Because you take your baggage with you anyway. Ты не можешь убежать от своего груза внутри. And I think this is like, you see the trend. I don't know where you are, you can share in the chat, but where I am, if you're a yoga teacher, you have to, there's a pressure that you have to run retreats. Не знаю, как у вас, но у нас, если ты стал учителем йоги, то тебя как будто бы от тебя ждут, чтобы ты проводил ретриты. But what are you retreating from? This is what she said. It's like Yogi Bhajan was like, we don't retreat from life. We make the changes in our everyday life. We live the life, the optimum life that we want to create. You create it now, because everyone goes on retreat. They come back and they fall into their old patterns. И ретрит — это в каком смысле бегство от жизни? Потому что ты хочешь убежать от того, что здесь, и возвращаешься обратно, и все твои старые привычки снова восстанавливаются. So it's like, what are you retreating from? We don't retreat, we go into life. We don't retreat from life, we go into life. Поэтому мы не хотим отступать от жизни, мы хотим, наоборот, погрузиться глубже в жизнь. Of course, you can go on holiday, but as you know, when you go on holiday, you still need to practice to stay, in your alignment. You still need to have a practice. Отпуск — это хорошо, но даже в отпуске нам нужна наша личная практика, отстройка, сонастройка. Or you go on retreat and you still have all you're also, your baggage, А когда поедешь на ретрит, весь твой груз внутренний всегда будет с тобой все равно. So really, it's like people run away on retreat because they don't know how to deal with their stress. That is the main cause. Поэтому часть людей, они просто убегают на ретрит, думая, что проблемы сами куда-то денутся. Do you agree? Согласны? I'm curious also, those that moved away to paradise places, sometimes you don't realize, do you still have stress? What kind is it? Have all your stresses and all your problems disappeared? All of those that moved to Bali, all of those that moved to Thailand, like what happened? То есть вы думаете, что люди, уехавшие на Бали, в Таиланд, у них уже нет стресса и все идеально стало? Because you'll realize that your stress patterns, if you don't deal with them, they start to build up, and they build up in your life. So, and you take them with you. Потому что твои паттерны стресса, они всегда едут с тобой. Где бы ты ни был, они будут выстраивать стресс вокруг тебя. And maybe it's even a different kind of stress, and a stress of anxiety that you're not fulfilling your purpose. А очень глубокий стресс — это и тревога. Это когда ты не выполняешь свою миссию, предназначение.
So I'm kind of like, I don't know, like I stopped giving retreats because I stopped believing in putting a plaster over a longer term problem. И я перестал проводить ретриты. Мои ретриты были как просто пластырь на проблему, которая в глубине не решалась. What do they say? Mm. Yeah. People just cannot work with stress in usual life. They don't know how to slow down, and they have to find another place to learn to slow down. Yeah, that's exactly right. And I know somebody on my who I work with, and she's it seems like they've got loads of energy, but it's like a nervousness. She's got loads of energy, but it's definitely not grounded energy. It's nervousness, and she is addicted to work, yeah. Я знаю одного человека, она такая вроде бы целеустремленная, работящая, но при этом мне все время напряжение. And she said, I'm gonna go on this retreat. She asked me if I wanted to go with her. And it was in Spain, and I'm thinking like, what are these people gonna teach me? What are they gonna be able to teach me? Because I know like I'm gonna have to deal with her stress away on retreat. And I'll be the one really, helping her. And if I go, I want to go for myself, yeah. Ну, и эта знакомая говорит мне: "Поехали со мной вместе на ретрит в Испании". Я думаю: "А чему меня кто-то может еще научить? Чему меня эти люди научат? Это я буду с этой подругой своей работать, ее стресс снимать. Если уж ехать на ретрит, то ради себя, а не ради нее". And I've seen many retreats, so I made the mistake of going on other people's retreats. And you'll know if you're Kundalini trainer, teacher, you got a high level of expectation, yeah, of what you want quality. То есть, когда ты уже хорошо погрузился в кундалини-йогу, ты не поедешь на абы какой ретрит. У тебя уже есть представление о качестве ретрита. And I'm glad I didn't go because she had a break, she felt better, but then she came back and she didn't apply any changes, and she went down a spiral again. And each time it started to get worse because you start spiking your nervous system of really a lot of adrenaline, then a lot of relax and collapse on retreat, and then you go back into life and boom, and it starts to get more bigger the problem. Ну, я не поехал с ней, она поехала на этот ретрит, потом вернулась, и все проблемы к ней опять вернулись. Вот этот цикл: ты едешь из своей перенапряженной жизни на ретрит, там релакс, там коллапс, возвращаешься сюда, и воронка напряжения и адреналина еще сильнее тебя затягивает. So it's she obviously has also underlying, we've said there's underlying like the stress patterns caused by your own trauma. Но за всем этим стрессом лежат паттерны, вызванные вашей травмой. And this is something you start to have to work with because elementary stress is built up tension, anxiety, and emotional stress. It starts to build up gradually. Элементарный стресс, все эти тревоги, недовольство, переживания, он накапливается, растет. And we will look at, how this kind of plays out in your nervous system. И мы посмотрим, как это играет с вашей нервной системой. And, it says that, alimentary stress, it causes imbalance by creating blockages inside the body. Элементарный стресс создает дисбаланс, создавая блоки внутри тела. They act like a dam blocking the flow. The dam is like the river. Yeah, they act like a dam blocking the flow of prana and life force energy through the body, therefore causing illness and, physically, emotionally, and energetically. Это как дамба на реке. Поток энергии, праны больше не течет, возникает застой, возникает болезнь. And, we need to open up these floodgates to release the stress. И нам нужно раскрыть эти закрытые врата, чтобы отпустить стресс. And sometimes we have to create friction and even look at our own inner friction to initiate the change. И иногда нужно некоторое трение, чтобы нас толкнуло в перемены. And so by channeling the energy into our third chakra, which is, the seat of your willpower,
you can become stronger and more stable, and then you're able to initiate and carry through the positive change that is needed in your life. И когда мы направляем энергию в третью чакру, то мы приобретаем эту жизненную силу, стабильность и уверенность, чтобы мы могли наши перемены запустить и что-то позитивное создать. Let's see. So, it was sad because I see a lot of people doing that here. They have very high, intense jobs. They go on retreat, they come back, and they're okay for another week, and then they start spiraling down because what you don't deal with, it starts to build up in your nervous system, and that is the elementary stress. В общем, я периодически вижу этих людей, у них очень интенсивная работа, они едут, отдыхают на ретрит, возвращаются, неделю чувствуют себя нормально, а потом все как будто бы усиливается, потому что те проблемы, которые ты отложил, они не стали слабее, они наоборот разрослись. So it just says, it says here, there's a quote: "You have no enemy, you have no poverty, you have no disgrace, you have nothing wrong with you." А, У вас нету, вы не бедняк, вы не заблудились, вы не кто-то плохой, с вами все нормально. It is the elementary stress that causes a zone of horror in you, and you become the victim of it. Просто из-за элементарного стресса внутри вас вы погружаетесь в кошмар жизни. So we're gonna work with this today. С этим сегодня и поработаем. And, especially when your mind there's a mental imbalance, you've got the physical and the glandular imbalance, and you've got a spiritual disconnect, which I find quite disturbing. То есть вот эта проблема есть на всех уровнях. Физическое тело себя плохо чувствует, гормональный дисбаланс, ментальный дисбаланс. И самое тяжелое– это духовная отсоединенность. So, it's like without your consistent spiritual practice, let's say the body's glandular and nervous system fall out of balance, and it makes it difficult to keep up. So you might find that people start running on empty, which means the adrenal glands start to weaken. И без постоянной духовной практики у тебя нету главной подпитки твоей жизни. И в итоге ты просто выжигаешь свои надпочечники. And then I would say mentally, how it shows up, this elementary stress, is that you start having a lot of negative thought patterns, and it starts to spiral out of control. И элементарный стресс проявляется как негативные мысли. Эти мысли раскручивают спираль, которая затягивает тебя глубже и глубже.